tú no puedes pagar en la entrada. Ese burló el vendedor en voz alta, haciendo que todo el showroom ese girara a mirarla. Ella estaba sucia, con la ropa vieja, sosteniendo una bolsa de plástico rota. Las risas comenzaron. Algunos grababan. Otros miraban, en silencio. Nadie la defendió. El vendedor sonría, seguro de su poder, señalando el auto más caro del lugar. Este no es un lugar para gente como tú. Entonces, la mujer hizo algo inesperado. Metió la mano en la bolsa, y el aire del lugar cambió para siempre. El silencio cayó por un segundo, y luego volvió la burla. El vendedor dio un paso más hacia ella, invadiendo su espacio personal, disfrutando cada segundo de la humiliación. ¿Sabes cuánto cuesta el auto más barato aquí? Preguntó, paseándose a su alrededor como un depredador. 200,000 solo para empezar la conversación. Ella no respondió. Apretó con más fuerza la bolsa de plástico rota que llevaba en la mano. Sus dedos temblaron apenas un segundo, y luego se quedaron quietos. Dos clientes que esperaban en el sofá se miraron incómodos. Una vendedora bajó la mirada. Otro vendedor soltó una risa corta, nerviosa, como buscando aprobación. Nadie dijo nada. Mire, continuó el vendedor, señalándola de arriba abajo. Así no entra nadie aquí. Esto no es un refugio. Es una concesionaria de lujo. Las risas crecieron. Alguien murmuró algo sobre la mera seguridad. Otro sacó el celular discretamente. Ella dio un paso atrás. Luego otro. No por miedo, sino para respirar. En la escalera del segundo piso, el gerente apareció por un instante. Observó la escena, frunció el seno, y volvió a desaparecer en su oficina. Ese gesto fue una señal clara. Nadie iba a detenerlo. ¿Ves? Dijo el vendedor, cruzando de brazos. En el gerente quer saber nada de ti. Por primera vez, ella levantó la mirada. Sus ojos no mostraban rabia. No mostraban vergüenza. Solo una calma extraña, incómoda, como si estuviera evaluando algo. Yo solo quiero, intento decir. Tú no quieres nada. La interrumpió él, alzando la voz. ¿Qué planeas? ¿Sacar fotos? ¿Tener algún truco? Una vendedora joven, de pie al fondo, dio un pequeño paso al frente. Abrió la boca para hablar, pero otro compañero la detuvo agarrando el brazo. No te metas, susurró. Ella retrocedió. El vendedor sonrió de nuevo, más confiado. Gente como tú no puede estar cerca de autos de un millón, dijo, señalando el SUV negro en el centro del salón. Así que haznos un favor. Y larga antes de que llame la policía. Las palabras quedaron flotando en el aire. El salón entero observaba. Y la mujer, en silencio, respiró hondo. Algo en su quietud hizo que, por primera vez, las risas empezaron a apagarse. La mujer no se movió. No levantó la voz. No pidió disculpas. Ese silencio empezó a incomodar. El vendedor frunció el seno, molesto por no obtener la reacción que esperaba. Dio una carcajada exagerada, mirando a sus compañeros como si el espectáculo fuera para ellos. Oigan, ¿están viendo esto? Dijo, ahora resulta que también se hace la digna. Algunos rieron. Otros bajaron la mirada. La risa no era tan segura como antes. Ella recorrió el lugar con los ojos. Los autos brillaban bajo las luces blancas, impecables, intocables. El mármol reflejaba su silueta desgastada, como si no perteneciera a ese mundo. Sin embargo, su postura seguía recta. Demasiado recta para
alguien derrotado. Cuanto digiste que costaba ese? Preguntó ella de pronto, señalando el SUV negro del centro. El vendedor se sorprendió un segundo, y luego sonrió con desprecio. Ese respondió, cuesta casi $1,000,000. Y la entrada sola, es de $200,000. Hizo una pausa, acercándose aún más. Tú no has visto ese dinero en toda tu vida. Ella asintió lentamente, como si estuviera haciendo un cálculo mental. Entiendo, dijo en voz baja. Esa respuesta desconcertó a varios. No era la súplica que esperaban. No era la huida. No era la vergüenza. ¿Entiendes que? Ese burló otro vendedor. ¿Que aquí no vendemos sueños baratos? Alguien volvió a reír, pero esta vez la risa murió rápido. Desde el fondo del salón, la vendedora joven observaba todo con el estómago apretado. Había algo en esa mujer que no encajaba. No era la ropa, era la calma. La forma en que miraba a cada uno, como si los estuviera memorizando. La mujer respiró hondo. Quiero hacer una propuesta, dijo. Por un segundo, nadie reaccionó. Luego, el estalido. El vendedor principal se dobló de risa, apoyándose en el capo de un auto cercano. ¿Propuesta? Repitió entre carcajadas. ¿Escucharon eso? Quiero hacer una propuesta. Los demás se acercaron, formando un semicírculo a su alrededor, como buitres atraídos por la misma presa. Esto no es un mercado callejero, dijo uno con tono condescendiente. En hay un lugar para fantasias, agregó otro. Aquí vendemos autos de verdad, para gente de verdad. Las palabras caen una tras otra, afiladas. Ella los escuchó sin interrumpir, sin bajar la cabeza. Cuando el ruido se apagó un poco, habló de nuevo. Si usted no quiere atenderme, dijo mirando al vendedor principal, lema alguien que si quiera. Esa phrase fue gasolina. El vendedor se puso rojo. Dio un paso al frente, tan cerca que su rostro quedó a centímetros del de ella. Aquí nadie te va a atender, escupió. Porque todos sabemos que eres una farsa. Señaló su ropa. Mire, no tienes nada. No eres nadie. Y aún así tienes el decoro de venir aquí. El salón quedó en silencio absoluto. El vendedor sonrió, disfrutando el momento final. Y para que te quede claro, dijo alzando la voz, tú no puedes pagar en la entrada. Las risas regresaron, pero ya no sonaban tan seguras. Porque la mujer, por primera vez, sonrió. No fue un gesto nervioso. Fue un pequeño, tranquilo, peligroso gesto de quien sabe, algo que los demás no. Lentamente, metió la mano dentro de la bolsa de plástico rota. Y el aire del lugar volvió a tensarse. El sonido del plástico al irrigarse fue lo único que se escuchó. Crispado, lento, intentional. Todos los ojos se clavaron en la bolsa. ¿Qué estás haciendo? Preguntó el vendedor principal, con una risa nerviosa. Hoy, saca la mano de ahí. Ella no respondió. Su mano se movía con calma, como si no existiera nadie más en el salón. ¿Traes un arma, ok? Bromeó otro, provocando algunas risas forzadas. Entonces lo sacó. Algo negro, metálico, pesado. La luz del techo se reflejó en la superficie lisa y oscura del objeto, arrancando un destello que hizo que varias sonrisas se congelaran. Era un tarjeta, pero no una cualquiera. El vendedor más viejo, que observaba desde lejos con los brazos cruzados, dio un paso atrás sin darse cuenta. El color se le fue del rostro. No, murmuró. No puede ser. El vendedor principal frunció el seno, mirando la tarjeta sin entender. ¿Y eso qué es? Ese burló.
Una tarjeta falsa comprada por internet. El veterano trego saliva. La voz lu tembló cuando habló. SOES un centurion black. Un que. Preguntó el vendedor, sonriendo. Un centurion black. Repició el hombre más alto hora. Solo existen 50 en todo el país. El air se evaporó del salón. Las risas murieron al instante. Los celulares bajaron lentamente. Nadie se movía. La mujer sostenía la tarjeta entre dos dedos, sin presumirla, sin levantarla demasiado. El símbolo dorado grabado brillaba bajo las luces, silencioso, indiscutible. Eso no es posible, balbució el vendedor principal. Yo nunca una de aces de cerca. Porque no están hechas para que cualquiera las vea, respondió el veterano, sin apartar la mirada de la tarjeta. No se compran. El banco elige a quien dárselas. Un murmullo nervioso recorrió el salón. El gerente apareció en la escalera del segundo piso. Esta vez no miró y se fue. Miró y corrió. Trapezó en el último escalón. Casi cayó. ¿De dónde Helena? Dijo sin air cuando llegó frente a ella. El nombre cayó como una bomba. La mujer bajó lentamente la tarjeta y miró al vendedor principal. Él estaba blanco. Sudaba. Las manos le temblaban. Yo no sabía, balbució. Si hubiera sabido. Él agarró la tarjeta de nuevo en la bolsa rota, con la misma calma con la que la había sacado. Le mal dueño, dijo, con voz firme y fría. Ahora, el suelo pareció desaparecer bajo los pies del vendedor. El dueño, repitió el gerente, aterrorizado. Sí, respondió ella. Quiero hablar con él personalmente. El vendedor principal dio una carcajada nerviosa, intentando salvarse. Gente, dijo, mirando a los demás. Creyó que todo fue un malentendido. Nadie rió. Algunos vendedores comenzaron a retroceder, alejándose poco a poco, como si el peligro fuera contagioso. El gerente estaba sacando el teléfono con manos temblorosas. Dona Helena Montero, dijo en voz baja, casi reverent. Por favor, acepte mis disculpas. Ella no lo miró. Sus ojos seguían fijos en el hombre que minutos antes había gritado, que ella no podía pagar en la entrada. 7 años, dijo ella de pronto. ¿Sí cómo? Preguntó él, confundido. 7 años trabajando aquí, continuó. ¿Cuántas personas humillo en ese tiempo solo porque parecen no tener dinero? Él abrió la boca. No salió nada. El salón estaba en silencio absoluto. Por primera vez, el poder había cambiado de manos. Y todos lo sabían. El teléfono sonó una, dos, tres veces. El gerente regional sostenía el móvil como si pasara una tonelada. Señor Augusto, dijo finalmente, tragando saliva. Es una emergencia. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Demasiado. ¿Qué pasó ahora? Respondió una voz irritada. La señora Helena Montero está aquí, contestó el gerente, casi en un susurro. No hubo respuesta inmediata. Luego, una sola palabra. ¿Dónde? El gerente extendió el teléfono hacia ella. Helena lo tomó sin prisa. Señor Augusto, dijo con calma. Prefiero evaluar empresas cuando no me esperan. Es más revelador. Colgó. El efecto fue inmediato. El gerente parecía a punto de desmayarse. Los vendedores evitaban mirarse entre sí. El hombre que había liderado las burlas y no se sostenía con seguridad. Se apoyó en un auto cercano para no caer. Por favor, intento Decker. Fue solo una broma. Aquí todos bromimos así. Helena lo miró por primera vez directamente. ¿Broma? Repitió.
Mi lamo, estafadora. Drogada. Grito que no podía pagar en la entrada. Hizo una pausa breve. En que part eso fue una broma? El bajo la cabeza. Las piernas lu temblaban. ¿Sabe por qué estoy vestida así? Preguntó Helena, mirando alrededor. ¿Por qué quería ver como tratan a alguien que París no tener nada? Nadie respondió. Why is six efficient? La joven vendedora del fondo aprió el vaso de agua que aún tenía en la mano. Sentía un nudo en el pecho. Había tenido miedo de intervenir. Why ahora se odiaba un poco por eso? Las puertas de vidrio se abrieron de golpe. Un hombre de traje irrigado entró apresurado, respirando con dificultad. Sus ojos buscaron desesperadamente hasta encontrarla. Dona Helena, dijo, soy Augusto Verissimo. Helena no se levantó. Lego tard, respondió. Todo quedó claro. Augusto miró a su alrededor. Los celulares guardados, los rostros pálidos, el vendedor derrotado. ¿Qué fue lo que pasó? Preguntó. Helena lo miró fijamente. Entré a su concesionaria, dijo, y fui tratada como basura, solo porque parecía pobre. Cada palabra cayó como a martillo. Augusto cerró los ojos un segundo. Esto es a resolver, aseguró. Todos los involucrados serán despedidos. Helena negó lentamente con la cabeza. Despedir no borra la cultura, dijo. Solo esconde el problema. Se puso de pie por primera vez. La inversión queda cancelada. El RSI fue del lugar. 40 millones, susurró Augusto. Perdidos en 4 horas, respondió ella. No por dinero, por falta de humanidad. Helena caminó hacia la salida. Antes de irse, se detuvo. Alguien aquí fue diferente, dijo, señalando a la joven vendedora. No grito, no río. Me ofreció agua. La joven dio un paso al frente, temblando. Helena le entregó una tarjeta. Lunes, 9 de la mañana. Y es una oportunidad. Why se mirar atrás? Así fue. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Nadie se movía. Nadie hablaba. Augusto fue el primero en reaccionar. Miró al vendedor que aún estaba apoyado en el auto, derrotado, con los ojos enrojecidos. 7 años, dijo en voz baja. 7 años confía en ti. El hombre intentó hablar, pero Augusto levantó la mano. No quiero excusas. Hoy no perdiste un trabajo, perdiste tu nombre. Se Giro hacia los demás. Todos los que rieron, grabaron o guardaron silencio, están fuera. Algunos bajaron la cabeza. Otros palidecieron. Nadie protestó. Mientras tanto, la joven vendedora sostenía la tarjeta entre los dedos como si fuera irreal. No era solo un empleo. Era una segunda vida. Días después, entró nerviosa a un edificio de vidrio en el centro de la ciudad. Nadie la miró con desprecio. Nadie juzgó su ropa. La recibieron con una sonrisa. Aquí tratamos personas, no apariencias, le dijeron. Y por primera vez, sintió que pertenecía. El vendedor despedido. En cambio, caminaba por calles diferentes ahora. Entrevistas que no avanzaban. Puertas que se cerraban. Miradas que juzgaban. Había aprendido la lección demasiado tarde. Una noche, trabajando en una tienda pequeña, atendió a un cliente con ropa humilde. Fue amable. Fue respetuoso. Sabía exactamente cuánto costaba no serlo. Helena, desde su oficina, observaba la ciudad iluminada. No pensaba en el dinero perdido. Pensaba en algo más importante, carácter. Porque el verdadero poder no está en una tarjeta negra. Está en cómo tratas a alguien cuando crees que no tiene nada para ofrecer. Meses después, la concesionaria había cambiado. No los autos,
no el marmol. Las personas. Helena volvió un día. Vestida elegante. Luego regresó vestida simple. El trato fue el mismo. Solo entonces decidió invertir. Porque el respeto no es actua. Se practica. Y ahora dime, tu backhand index pointing down. Las personas cambian de verdad. O solo cuando saben que están siendo observadas? Si esta historia te hizo pensa, deja unlike y compartela. Avisas, una sola historia puede cambiar la forma en que tratamos a los demás.